นี่เนี่ยโคจูเกนโกฮาจุนจูเฮมลังโกจูโนยาจุนกิเจเดเดเล Hello guys, tu nya hi video khat em bol ki dio hi in tu na video bolding ut chu hi le Cookie Women Organization for Human Rights in Masreli a hingong in icha ju ke ong ka chi ding a hi in chule he chiam bol zin o hi ai ho chunga CBI ho le NIA ho in dan di lo ta imi tiao amat zing amat zi wa hi cha mo ke phin na a hingo no hi in cha chu tai kyong ka ki ko chai a hi ta in tai kyong ka chi de tai amon langa ki stop ti ole team amon chu thong ta wang sip ki tiong le ke wang se mo go zaki cái bám mi tầm đàn su Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hello guys, tôi hiện ground là nó không kịp tạm miệt tắm mà dễ nhỉ看了啥就好啊。Giờ bạn nu tiền hồn chồng na hình bồn bằng va chu hít tàu bằng chung va đàn thì lâu ta khi mặt nó ho hung phát lệ bằng khoan chia thì nghìn nu là bao là nào đâu sẽ khi tiền một bên bạn lệ hít ta program chôm tu nia hi arbitrary arrest ấy lâu là NIA CBI đàn thì lâu ta mặt hồ còn đem bồn là đinh đây lâu na vết xã na lắm rồi đi hiểu trên lại gì ngã chui hay mình lâu đi chu ai hoa ding ultimate goal separate administration in the form of union territory I demand pau jong hi achil ha jingin lam kai lupo ho government to ki ho jong nan te hi jong lami pi wang chu lung halowa atop chana separate administration imu to ka wa panla ding jing ding in nami pi te zo se avelin te na ka hin ne ka ki pai arbitrary arrest stop. We want justice. We condemn selective justice. We condemn selective justice. We condemn selective justice. Do not oppress the cookie. Human rights. Do not oppress the cookie. Human rights. Human rights is people's right. Rights is people's right. Did you love the something like this? And go back I had to know no man and that don't play is something about you. We have to keep all okay. To him, I'm not saying what I'm not saying. Sekarang ah. Itu lewat pun sudah. Semua.
dunia hi nam mi pi te ho jau se chlai muna hi ithanop wang inol hin wang i hat wang ha chlai hi lam pi zui hi povin inam pi ngai lum na sala inam pi tho kan thaina ki kim bo na ai lo wa hi le kinin su na te ho lum thai lo ba sa na ilai muna hi nam mi pi te ki zo sing ai to ki hanin zin la ve ya mi pi vet thanop zin se a ve hi lo vin lampi a awang la hi ke din na din mu na hi e ki gel da in nam mi pi te ho zo sen tai ki ke a ik ban gol zia lam lai mu na hi ki zot na mu na hong pang ding in ka hin he sa ki din Human rights. Do not oppress the cookie. Human rights. Do not oppress the cookie. Human rights. Human rights is people's right. 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 Oppress the cookie jar. Human rights. Do not 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 oppress the cookie jar. Human rights. Arbitrary arrest. Stop, stop, stop. Arbitrary arrest. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Justice. 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 Justice.
chẳng tiền nữa có thì tại sao gặp tiền Innocent citizen! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Cookies out community! Cookies out community! Cookies out community! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Stop, stop, stop! Down, down, down! Down, down, down! Down, down, down! Di ko ma memorandum in submit na agad di he dito kahit po dahil lang to in memorandum simha na secretary no ako rin na yohite. Hello and good day. Hin simla zingeng katin Office of the Kuki Women Organization for Human Rights Head Office KIC Complex Tuibung Churachandpur District Manipur. Reference number Memo 08 KWOHR 2025 dated 18 June 2025. Memorandum submitted to Sri Amit Shah, Honorable Union Home Minister, Government of India. Subject: escalating targeted arrests, ethnic injustice, and urgent call for constitutional intervention in Manipur. Respected Sir, the Kuki Women Organization for Human Rights, KWOHR, representing tribal women from across the Kuki Zo community, submit this memorandum, reference number Memo 07 KWOHR 2025, with deepening concern and anguish over the continued setback, persecution, arbitrary arrest, and systematic injustice meted out to our people. Despite our peaceful protests and the submission of detailed memorandum to your esteemed office on 31st May 2025, the crisis has worsened. The latest arrest on 6 June 2025 of two more Kuki men, namely Mr. Thangniao Kipgen at Hantinthang of Molnompai Churachandpur and Mr. Kamginthang Gangpi of More Tengnopal, under unclear and unjustifiable circumstances, have further intensified public outrage and had eroded of what little faith remains in the institution of justice. The Kuki Zo community has consistently upheld the law, sought democratic redress, and called for peace. Yet we are witnessing in the continued criminalization of our identity, collective punishment, and blatant disregard for constitutional safeguards. Number one, background and context. On 31st May 2025, KWOHR mobilized a massive peaceful sit-in protest in Lamka and other tribal districts, joined by women's group, village authorities, and civil society. A memorandum submitted to your office highlighted arbitrary arrest of Kuki Zo individuals by NIA and CBI without clear evidence. Number one, in action against extremist Meitei outfits despite voluminous FIRs and non-perpetrators. Weapons looting from state armories used to massacre Kuki civilians, the rape, murder, and stripping of Kuki Zo women without a single conviction, the unconstitutional manipulation of police jurisdictions, public incitement to violence by leaders of radical outfits and former officials. Rather than responding with justice, the state has escalated its persecution. Number two, recent developments that warrant immediate intervention. Number one, new arbitrary arrest on 6 June 2025, the arrest of Mr. Thangniao Kipgen and Mr. Kamginthang Gangte, both peaceful or innocent civilians, has triggered widespread
fear and frustration. These arrests occur despite public appeals and ongoing protests and will carry out with no transparency or due legal process. Number 2, pattern of ethnic targeting. These are not isolated arrests. They form part of a deliberate pattern of selective targeting where only Kuki Zo citizens are investigated, detained, and vilified, while radical Meitei outfits like Arambai Tengol and Meitei Lipun continue to operate freely. Number 3, institutional disregard for women voices. The voices of tribal mothers, daughters, and sisters have been repeatedly ignored despite our peaceful mobilization and democratic appeals. We remind you that silencing women demanding justice is a betrayal of both human rights and constitutional values. Roman number 3, our demands. Number 1, immediate release of arbitrarily detained Kuki Zo individual, withdraw all charges and free those arrested without credible and transparent evidence. Number 2, judicial inquiry into arrests and ethnic profiling. Constitute an independent judicial commission to investigate the patterns of arrest, surveillance, and intimidation directed at the Kuki Zo community. Number 3, arrest of extremist leaders and armed militia. Arrest Korungamba Human, commander of Arambai Tengol, ban and dismantle Arambai Tengol, Meitei Lipun, and prosecute leaders of Kopkomi under UAPA. Seize looted arms and investigation collusion with the state actors. Tuning ako chukin goha jun juhen lang gojunoya chun kiche de le ipiha iten son pau chu nature in jong in be pe diu katia hi in pathenin ni khopa hoita ni sa phata e pe bin pathen ko ma ki pa thu iseyun seng le tunya hong khom zo se nu te ho hin pa te ho hin cha te ho zo se organizing committee minin ki pa thu ka hin seyun sting le ma ba na jong i to thim lo di wa hi tuni ha ki chai nai ge lo di wa hi i memorandum pe u jong hin ki su ju in tin i chana pha tam ti chu organizing committee na sata hin ke ben hading hin hi chi dung zu ya apoi mo dung zu ya hi ta bang thini bol di he iti ki te ngone veng tina khotina nu te ho zo se pan abana jong na sata la che di hi ti se do no mun teng la tunia Kuki Women Organization for Human Rights amin imanu human rights violation na hidai manu hi in Kuki in Pichurachan Purahin ke Sochurachan Purahin KKL hin KWU hin teng le ade in tunia na satai ki thopi u youth affairs ho hin na bon cha chuwa ki pa thua ki sein teng le asang pianin Kuki Chief Association ho muntina hausa ho zo se support na zala hita bang ready hilor hinga heti zong aki muzein na chuwa ki pa thua ki sein mabana apai mo dung zu ya ki ko na wa thanom cha in namin lor hin lai mu to ka wa pan la sing dingin na bon cha chuwa tem na la ki pa thu sein na to ka hin sein pathinin ibon cha win pathe bo pe han lang inam pi pathinin e din do sa taw hen ka ki pa ki pa thu hi sei chim hoi chu hi po in ki sei chai zo lo ding a hin i sei na bana sei hin la zong tam ta om ding a hin i sei na bana wa ki pa thu sei ding a ka gel do le poi mo kha chu hilai mun lap sau ta ke ngai hin zot naw wa hilai mun a tui a in a boi po tui bong youth club tui bong area youth club ho tui a in a mo po pi vin lalta i chin na bana wa amo ho in tui dang no na ding in a pi zi vin amo chunga ki pa thu sei zo lo ipon na bana wa ma bana zong thin pha bom na lama tom ngai ta pang jing ding in zong tui bong area youth club ho chunga ki pa thu sei ve azo de pen in a thu pi pen media persons na lung se tan nei ngai da mon lang tu ne achla ki bol zo se hi media person ho youtuber ho hin van no ya the di wai zen ung se ta in ki pa thu ka sei hil nei ngai da mon lang alo pi pen in media person ho ko ma ki pa thu se yun a hi ding bang ta
và nói phum pia tu na ikizomu a hoi na thei chana hin so do ding in zong ikitiam ki ve ka ki pa ve say ding awam na laya hile aki say chain gazing ote tunia dingin phat hi chanin chon na khum kha taw hitin bor khia zau se pathin minin nga ki ngai damo hitin I bor kha ho zau se inam piu ki do nan pang tahan tu ni phat no khum kha na dingin pa reverend on khu in phat khum kha na taw na ai man pi dingu azole KWHR member ho zau se memorandum samina DCI chi du he tàu na nêu tê và na kapau pati hoa ka sa ho le ha ka zi ho alo zong le ka ki zok na ho zong siu hi a di ni ya ka bo lo he pu di pu ta ka ngai sa ziwa na pa nga thu do ka hi ben lagin zong le sai pi bang ben pu di pu ta ina chan tha sa di wen ti bangin ki ho la pu di pu ka am na dinga ka na to ka til bo ho le ka le ka bu zi ho hi a bon chan ke asim dinga lo men asima angai dinga lo men nga ya aza dinga lo men aza the ni ding en zong ka le ka zi ho zong nang ma in pat the nei pu pi wa nang ma nei pu pi ni bin naung sunga ka han do ki de ne hi pe de chun ka pathen judami te pha chi mi dinga om jing lai ben nang ma in leng pa i mu mo na na pe in tu sim la sim ki phol jung joyen judami te pha chi mi sangin atha dinga ki gong ho zo ti lo na ho nang ma na mu sa in hi chu chun cham thak na mu be ti ka heaven chu ta bang chun ki ho chun chang jong le kho ki ji ho hi aza dinga lom le asin dinga lom an asim ting jong le nang ma na lung gilu ba tu na se ya tu di tu ta ho an het do the ya ba kanam gan thei naw le tha chi mi na kam na di ba ko na pu do na ka mu thei na de bin nang ma pin le nang ma wang bo na pan pin ho zo se ngai cham naw sunga ka hong ta bu na he tunya ka ki man cha na ba aninga ka a lam chom choma pan hin la ho zo se amin che bin sei do the yu jong leng pan la ho zo seng nang man ta sa la ga ben pat thei bon lang e lam kai ho he jong la bon cha ben nang man thanai na le ha na la ma cha na ben lang ni sat je le go zu di le lam sao ja ka lam zo na ba pa ho ma dam mo be sin ja chom chom ja dam mo pe le tu se tu ding hi lo dingin dam thei na le hin thei na nei pi ba in mun che ka hun ka se ben jong nang ma la ga ben nei pu je ben lang dam na nei pi ben tin naung sunga ka hung kel han do ki do ben hilai mun ka dal ha tiang o jong le pa pathen mi ngai lut na cha pa pathen mi lung sit na chele lagau theng pathen pi na chun bi ko ma ho zo se la ba no ya ta san cha te ho zo se tu le ton son in pi jing ta han amen pula ro pi ka ma hi lu ko di mu ve ni ki ti mu ve hello ni pi te ho na pi ka choi ho le na be na choi ho chu na tau na bu na mu ta la lo bin hilaya pula ro pi ka ma hi lu kai lo chun ki pa min te lai ka din na ga ri hi te ka lo ko ko Kai tu ni chu chan chun a ki chai tai bo thei kham kham ka hem bo la hi in ke chan hin tu ni ne nga taw